Λοιπόν, το πρώτο βίντεο ξεκίνησε στο YouTube χωρίς κανένα κοινό, γιατί δεν υπήρχε αυτό το κανάλι, το λεγόμενο Cat κανάλι. Έχει και μια δόση σάτυρας, ακόμα και ο τίτλος του καναλιού. Δεν είχα κανένα, ούτε είχα προσχεδιάσει τίποτα, έτσι ήταν ένα σενάριο παροδίας μιας καναδέζικης μπύρας που ήταν διαφήμιση και λεγόταν I am Canadian. Από εκεί λοιπόν ξεκίνησε, γράφτηκε σενάριο. My country is a democracy. Actually, it invented the concept. I speak Greek and 5 other languages, and most of the people from my country speak many foreign languages. Κάποιος είπε, μα ξέρεις ότι ένα από τα σχόλια ήταν ότι είχες ένα εθνικό, πατριωτικό παραλήρημα. Λοιπόν, καλά, καταρχήν δεν ξέρω ποιος το γράφει αυτό, οπότε λογικά θα πρέπει να μάθω ποιος το γράφει, σε ποια εφημερίδα ή blog, για να ξέρω να είμαι σίγουρη ότι αυτός που το γράφει είναι αντικειμενικός ή τέλος πάντων δεν έχει κάποιο. Ξέρεις, όλοι έχουν απόψεις. Ναι, βασικά μπορώ να σου πω το δικό μου. Ότι όλοι έχουν απόψεις, απλά τι γίνεται με τα media. Γιατί απολογούμαστε, αυτό ήταν η όχι, ερώτηση. αυτό που λες είναι πολύ σωστό. Αλλά δεν πρέπει να το βλέπεις σαν εμένα που λέω ότι είμαι Ελληνίδα. Ήταν ένα σενάριο. Ήταν ρόλος. Ένας ρόλος. Είναι πολύ. Ξέρεις την ιδιαιτερότητα του YouTube. Δηλαδή, όποιος είναι στο YouTube πολύ και ασχολείται με το τι βγαίνει παγκοσμίως, ήταν πολύ YouTube αυτό το προϊόν. Και γι' αυτό δημιούργησε στην Ελλάδα όλη αυτή την και καλά αμφιλεγόμενη, ας πούμε, αυτό το μήνυμα το οποίο δεν ήταν σίγουροι αν ήταν, ξέρεις, καλό, κακό, ακροδεξιό, ακροαριστερό, δηλαδή εμένα με βρίζαν και δύο πλευρές, έτσι. Οπότε αυτό λοιπόν λέω πάντα στην οποιαδήποτε κριτική, δηλαδή μπορείς να κάνεις κριτική, απλά πρέπει να τοποθετήσεις. Αν κριτικάρεις εμένα ως Κατερίνα Μουτσάτσου, γιατί δεν νομίζω ποτέ ότι έχω βγει δημόσια σε μια τηλεόραση, σε μια συνέντευξη, γραπτή, προφορική, ραδιοφωνική, οτιδήποτε και να έχω κανένα παραλυρηματικό χαρακτήρα, έτσι, όχι σαν Κατερίνα, όχι ρόλο, σαν άνθρωπος. Είμαι πολύ ήπιος άνθρωπος, πιστεύω ότι μιλάω συγκροτημένα, δηλαδή άρα δεν μπορείς να με κρίνεις ως Κατερίνα. Κρίνε με ως προϊόν YouTube. Please at least leave us alone in our living rooms. Let me have my toaster and my TV and my steel-belted radios and I won't say anything. Just leave us alone. Well, I'm not going to leave you alone. I want you to get mad. You think you merely stopped a business deal? That is not the case. The Arabs have taken billions of dollars out of this country and now they must put it back. Για το network, πώς σου ήρθε η ιδέα να το κάνεις? Μετά από ταινία network, να θυμίσουμε το 1970. 77 νομίζω με πόσα Όσκαρ, έτσι, 5 Όσκαρ. Παρεμπιπτόντως, έχει τύχει να κάνω κι εγώ κάτι αντίστοιχο. Αυτό δηλαδή, πρέπει να μου το στείλεις, δηλαδή ψάχνω τέτοια. Παίζαμε μουσική με κάποιους φίλους και βάζαμε τα λόγια στο ένα κομμάτι του Howard Bill, ναι, και σε ένα άλλο αυτό που έκανες εσύ. Και το πρώτο το έχουμε κάνει για βίντεο. Και λέω, κοίτα να δεις, μια κοπέλα στα πέρα του κόσμου σκέφτηκε και εκείνη να κάνει αυτό. Thought by boosting your people's morale with a viral video you'd merely stop a business deal? That is not the case. The Germans and the international bankers via the French banks loaned billions to your country and now they must take it back. It is ebb and flow, tidal gravity, it is ecological balance. You are a naive girl who thinks in terms of nations and peoples. There are no nations. There are no peoples. There are no Germans. There is no EU. There are no Hellenes. There is no West. There is only one holistic system of systems. One vast and immense, interwoven, interacting, multivariate, multinational dominion of Euros. Αλλά για να είμαι πιο συγκεκριμένη με το βίντεο αυτό, το είχα στο νου μου για αργότερα λόγω της δυσκολίας τους. Βλέποντας όμως τι έγινε με το πρώτο, το I'm Helene, και θέλοντας
να έρθει μια ισορροπία, δηλαδή να δει ο κόσμος, επειδή εντάξει δεν είναι ευχάριστο να σε λένε φασίστρια ή ακροδεξιά επειδή βλέπουν ελληνική σημαία, και αν είναι ποτέ δυνατόν, δηλαδή ξέρω πολύ λίγους ανθρώπους που να έχουν σχετικά τόσο ανοιχτές και δημοκρατικές ιδέες παγκοσμίως, έτσι, δηλαδή είμαι από αυτούς και με πλήγωσε αυτό, οπότε αισθάνθηκα ότι αυτό το βίντεο έπρεπε να έρθει αμέσως μετά για να... Α, ήταν το δεύτερο αυτό. Ήταν το δεύτερο. Δεν θα ήταν το δεύτερο, αλλά η ανάγκη το έφερε να είναι δεύτερο. Και έτσι αμέσως, δηλαδή μπήκα στη δουλειά, έμαθα ξέρεις, αντέγραψα ακριβώς το ρόλο για να είναι η παροδία όσο καλύτερη γίνεται, πολύ δύσκολο, ένας μονόλογος τεράστιος. Και είναι από τα αγαπημένα μου αυτό. Είναι, πάντως αυτή η ταινία, ενώ είναι τόσο παλιά, δείχνει τελικά πόσα πράγματα έχουν γίνει και δεν έχουμε πάρει χαμπάρι. Δηλαδή... Πολλοί κόσμος δεν ξέρει αυτή την ταινία. Αυτό είναι το πρόβλημα. Οπότε... Δηλαδή, αυτό είναι ένα πρόβλημα. Ξέρεις, δηλαδή μπορεί να δεις αυτό το βίντεο και άμα είσαι 25 χρονών και δεν ασχολείσαι με το σινεμά, δεν καταλαβαίνεις τι κάνω. Οπωσδήποτε λοιπόν να πούμε να δουν όλοι το network. Το network, δεν ξέρω αν στα ελληνικά μεταφράζεται... Στο δίκτυο. Ναι, οκ. Λοιπόν, οπωσδήποτε. Network 1977, νομίζω 5 Όσκαρ. Για να δούμε λίγο πώς η τηλεόραση έχει γίνει σούπερ μάρκετ και από πόσο παλιά. Ναι. Σε ευχαριστώ πολύ. Καλή επιτυχία. Ευχαριστώ πάρα πολύ εσένα. And I am European. Dein Name ist Katharina und du bist europäisch. Your name is Catherine and you are European. Tu t'appelles Catherine et tu es européenne. Ti chiami Caterina e sei europea. Tu nombre es Caterina y sois europea. Σε λένε Κατερίνα και είσαι Ευρωπαία. Okay, got that. Can we stop the language thing now? Makes me feel like I'm in the European Parliament. Anyway, I wanted to say that besides being European, I come from Greece. And your country is in crisis and owes money to other countries. Which I am repaying the hard way for the last 2 years. And I guess this happens because... Because you are European. Right. Great. Who are you anyway? EU. You are me. As in European Union. Oh, EU. Well, I have a question for you, EU. Ask me anything. Great. So what does being European mean? Because I keep hearing over and over again how being in the EU is so beneficial to all of us, the citizens of Europe, but I can't really seem to find any tangible argument supporting that nowadays. Being European is promoting the foundations of common European identity and European values, which are the fundamental human rights and the spread of welfare. Human rights and spread of welfare. Are you sure? Absolutely. Really? Well, who is the welfare spread to? Next question. Oh, I thought I could ask you anything. Ask me almost anything. Oh, okay. Well, I want to insist a little bit on that common European identity thing you mentioned. What are the common values and norms that unite me as a Greek with, say, a German, and vice versa? Well, as the current economic crisis has demonstrated, every European must model themselves after the Germans. They are the most successful in Europe and you must all become like them. That's what you signed up for when you joined the Euro. When did that happen? While we were pouring tons of low-interest money into your country and you were busy spending it. Me? I don't think I got to spend any of it, but honestly, I don't think we were ever asked about that German model thingy. Well, we asked the French and the Dutch to centralize the power of the EU in Brussels through a referendum back in 2005 and they voted in no. So, realizing that the peoples of Europe were not aware of what's good for them, we changed the name of the referendum to the Treaty of Lisbon and put it in place anyway. Wow, that doesn't sound very democratic now, does it? We are only doing what is good for you and better for us. Is that why you replaced our democratically elected prime minister with a banker last year and replaced the Italian prime minister with a banker as well? There is no time for democracy right now. We are in an economic crisis, so things need to be fixed and we can revisit democracy later. We know what is good for you, better for us. We are bankers, we are the EU. Wow, that's pretty blunt there, EU. So from
from what I understand then, what is actually happening with all this austerity in Europe, I mean in the EU, is in a way part of a plan for greater European integration. Exactly. Soon all of the assets of your country will belong to the EU. The new money we are loaning your country is being used to pay back the interest on the money we gave you before. Only this time we are attaching state assets to these new loans. As the sum of money you keeps growing exponentially, you are paying back the interest on the interest on the interest on the interest on the interest of the money we initially loaned you. So that's a lot of money. But as it's all for the greater good of the EU, you should be proud of your sacrifice, because now you can call yourself European. I didn't need the EU to call myself European. It's my ancestors who actually invented Europe. But I feel Hellene, Greek, way before feeling European. Nationality and national loyalties coexist with the EU. You can be whatever you want. But the process of European integration has already started and is actively promoted through the economic union, and slowly through the fiscal and the political union. Whether you like or not, you are now already part of a broader collective identity called EU citizenship. Well, European sounds better anyway, plus more money for us. But with all these protests and the people rising up in Europe, aren't you a little concerned? Police are of great help in bringing the people back to their senses. Great. Well, thanks for sharing your views on European citizenship and identity, whatever that means, and integration. We, European citizens, have never really had a chance to talk directly to you, EU, so thank you, because now at least we understand what our common citizenship lies in. And we can feel united so as to bear the consequences of what is happening right now in Europe. I mean in the EU. It all comes down to paying taxes, being unemployed, starving in the streets, losing your dignity, etc., etc., etc. Speaking of which, EU, I wanted to ask you, do you pay taxes? Hello? Katarina, this conversation can serve no purpose anymore. Goodbye.